Maşallah. Bu ne güzellik, bu ne coşku böyle. What a beauty, what a joy. Sevgili Gaziantep'liler, Dear people of değerli Gaziantep, hanımefendiler, valuable kıymetli gençler, ladies, sizlere kalbi duygularımla, valuable youth, I would like to greet you all muhabbetle wholeheartedly selamlıyorum. with respect and affection. Yaklaşık 11 Almost aylık aranın ardından after a 20 sizlerle tekrar bir an arada 11-month olmaktan break, hasret gidermenin I am pleased to be memnuniyeti içindeyim. here with you again Şehre to geldiğimiz do away with our longing. The moment we bizleri arrived in coşkuyla this city, bağrına people of Gaziantep'li Gaziantep kardeşlerimin her welcomed birine us with great ayrı joy ayrı and şükranlarımı enthusiasm, sunuyorum. and I would like to thank Biz to bu all my şehri brothers and sisters tüm from kalbimizle Gaziantep. We have Allah için always loved seviyoruz. this city with all our heart Sizlerin for muhabbetinden the love of God, bu şehrin de bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. and I can see that Rabbime this city also bana loves sizler us back gibi dava arkadaşları, sizler with the gibi yol compassion you have, arkadaşları and I'm verdiği için grateful to hamd God ediyorum. for He has blessed us with Ne friends diyor şair? at cause, with fellow travelers, if you will, like you. Ben Antepliyim. As the poet said, Şahinim ağam. I am from Antep. I am a Bazen hawk, omzuma yük. brother. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Even though I have load on my shoulders, I will be Memleket kadar fighting büyük. with my fists, and Hamdolsun. my fists are big Bizim as big as yumruklarımızla birlikte my yüreğimiz, homeland. And thanks be to aşkımız, God, our love, sevdamız da our Antep kadar, hearts, Türkiye kadar büyük. our compassion, Ve devam all of ediyor them şair. is as big as Bir bayrak our dalgalanır fists. Antep kalesi üstünde. And the poet says, on the top of Antep Castle, Kanımdaki al. a flag Akı, flies. alnımdaki ak. It's red, Bayraklar is the içinde red in my blood. en güzel bayrak. It's white, Düşüncem is the white in my sende. honor. It's the Evet, best bizim de among düşüncemiz flags. hep And my thoughts Antep'ten yanadır. go out for you. Hep milletten And our yanadır. thoughts also Hep go out for vatandan yanadır. Antep, always for our Bunun için 20 yıldır nation, always for our gece homeland. gündüz ülkemize eser And for vermek, this, for 20 years, milletimize hizmet to etmek produce için works çalışıyoruz. and to serve our nation, we have been working over the past 20 years while adorning our country with century worth of projects and works, and all struggles and all challenges we endured. We had our nation with us on our side, and Gaziantep on our side. I asked just a while ago, how many people are there at the Gaziantep station? They gave me an official figure, and they said it is, for this moment, 60,000 people, and many more are coming. And we upset the plans of tutelage with you. The bloody attacks of terror organizations were endured with you all, and the terror corridors some tried to establish by our borders were destructed with you all, and against the coup makers were resisted together. The traps of economic hitmen went in vain with our sweat and hard work and perseverance, and we made the necessary preparations together, laid the grounds all together. Now, with our Century of Turkey program, the second century of our republic will be the cause for our nation's dreams to come true. While preparing for it, again in Antep, together with you all, we're taking on this journey. Are you ready? Are you ready to work day and night? I'm asking, are we ready for 2023? MashaAllah.
evlatlarımızla For sulara 1,000 vatan years, haline we getirdiğimiz bu turned topraklar the soil üzerindeki hesapları into our homeland özellikle by feeding it with saf our blood. yapanlar da yok değil. And of Var. course, on this soil, there were those Onlar da boş who had durmuyor. their own calculations, Onlar da kendi and etki they did alanlarında not Türkiye'nin stand. önünü kesmek, And Türk to milletini bu prevent topraklardan Turkey and asil atmak to için var güçleriyle erase çalışıyorlar. the Turkish Emin people olun off of this bu soil, mücadele they worked with all kıyamete in their kadar power. bitmeyecek. But be sure that Bunun this için fight bize will not asla end rehavete until kapılmak, the doomsday. durmak, Therefore, we can duraksamak never olmaz. fall to Hele lethargy köken, or stop or inanç, pause. meşrep Even more çarpıklıkları so, üzerinden bölünmek, separation or kamplaşmak fragmentation, felaketimizdir. grouping, Hakkın ve hakikatin ortasında taking different asla camps sapmadan would be the wrongest 85 milyon without tek yürek, diverging from tek bilek the olarak bu direction, mücadeleyi the yürütmek destination of the mecburiyetindeyiz. right. Bunun için We, as all gelin 85 million hep people, birlikte need to en be gür sesimizle elevating this ayin cause neşelim. higher and higher. Hazır mısınız? And now, let's all together Gaziantep, place an oath Türkiye with our yüzyılını strongest voice. birlikte inşa Gaziantep, etmeye hazır mıyız? are we ready to build the century of Turkey together? Gaziantep, Gaziantep, 2023'te in 2023, huzurlu, müreffeh for Türkiye için a peaceful, seferber secure, olmaya hazır mıyız? and prosperous Turkey, are we ready Gaziantep, to mobilize? evlatlarımıza bırakacağımız Gaziantep, en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya are hazır we mıyız? ready to own up to our 2053 vision, the biggest legacy Türkiye we shall leave to düşmanlarının our heveslerini children? bir kez Gaziantep, daha one more time, kursaklarında are we bırakmaya ready to hazır frustrate mıyız? the enemies of Turkey? Antep'e de zaten And bu this is what befits to Antep. kardeşlerim. Biliyorsunuz My brothers and geçmişte sisters, kimi zaman as you köken, know, kimi in the zaman past, mezhep, from time to kimi time, zaman ideolojik on etiketler roots, üzerinden ideological kirli bir labels, senaryo or Ahmet ethnicities, Menderes'in certain yükselttiği dirty milli calculations irade took place. bayrağına tahammül edemeyenler, Those who could not Ahmet Özal'ın tolerate değişim the misyonuna national will saldıranların flag siyaset çıkarma, elevated, engel raised by bırakmayanların da the late ellerinde aynı Menderes senaryo var. and all the work of the Milletimiz o late İngiliz Özal ferasetiyle, have now the meselelerin same doğru şekilde stories. kavradığı için However, our nation emperyalistlerin grasped tezgahlarını the her matter defasında with başlarına all açtılar. their Bu perception oyunlar bilhassa and seçim foresight, and dönemlerinde turned all they had to do upside down. Türkiye And yüzyılının such games are now displayed more recklessly bunun yeni currently. işaretleri belirmeye As we başladı. near to 2023 elections, the new Birileri signs of that have started appearing. And now you see Amerika some olmadı, people are traveling İngiltere. from one continent to the İngiltere other. olmadı, The US did not Almanya. work, and then they went to the Sanırsınız UK, ki and then ülkenin ve it did not milletin work, and they hayrına went to bir Germany, as if dönüşte they are bakıyoruz. going to do something good for Hamburger'den the başka country. anlatacak hiçbir şey But yok. on his way back, we see that Ama he has hesabını nothing to veremediği pek çok tell other karanlık than the nokta hamburger he ate. But he has ve many düşmanı dark arıyor. points about which Ama Türkiye he cannot be accountable geçmişte for. bizim ülkemizde He is dahil not accountable tüm for. dünyanın iliğini, But kemiğini just söyleyenler. for our country, what he Ne yapacak bu passed çocuklar? through is the Para. door which exploited many countries, Nerelere including gittiğini ours. farkında mısın? And he says that Gazi he is Mustafa taking Kemal money from bu them. But are you ülkeyi really aware where you uyumun go and umumiyeden and what you do? IMF'e Gazi göre veteran emperyalist Mustafa ülkelerden Kemal kurtardı. Bu kardeşiniz saved this country, liberated 2023'te this country. IMF'le kapıları kapattı mı? IMF'e sizinle işimiz bitti dedi And mi? we liberated this country from IMF. Sizinle bundan sonra And işimiz yok dedi we mi? said to them that we have no Artık problem, no issue with you IMF'le anymore. yok. And Ama CHP from ne that yaptı? moment on, O we IMF'in have temsilcileriyle nothing to do with IMF. But what İstanbul'da did o uh, günlerde bir araya geldiler. CHP do? Onlar They varsayılan met onlarla birlikte their yürüsün. members
at different hotels in Istanbul. But Zira biz if they have still kendimize some work to do with them, let them walk with them. gücümüz var. But we do not have any business with you Artık o because kapılarla we're işimiz yok. self-sufficient and we have our Şimdi power. uzat And we have ve no kara business ülkemizi in front of aynı those faşist daireye doors. sokmak için And dört this dolu arıyoruz. figure again Yine is uzatın. now walking all Gece around to yarıları bring our yayınladığı country her into the video, same vicious circle. kürsülerden yaptığı her konuşma, Every video he partisinin shares, milletvekilleri posts, üzerinden every giriştiği speech he her delivers, provokasyon, every provocation velhasıl his party is siyaset adı engaged altında in yaptığı her iş, from the Türkiye'yi parliament. In uluslararası brief, alanda everything he köşeye does under sıkıştırmak the title of isteyenlere politics malzeme verme is amacı only taşıyor. is Yoksa aimed to aklı produce başındaki material ülkenin for kapağı those üstü who yarasını uh, böyle hoyratça target açar. Turkey. Aklı başındaki Otherwise, who kendi would devletini uyuşturucu gibi bir open millette such a bleeding wound aynı of cümlede Turkey more zikreder? and more Kim to bleed? And milletvekillerini who would? Who mahkemelerde else would hakimlerin üzerinde mention the yürütür? name of Turkey along with Düşünün, drugs and CHP'nin make milletvekilleri their mahkemede deputies hakimlerin üzerine yürüyor. stand against judges in courthouses? Bu şaşırmış ya. Nereye gittiğinin farkında değil. Tabii şimdi In which other country yargıda do the bunların MPs hesabını walk soracağız. up and stand against Kim judges? This person siyasetini is sınır tanımayan bir probably yalan ve iftira bandasını dazzled. üzerine kuran, And who bunlar would siyaset establish değil, their politics proje ürünü on maddeler. manipulations Bunları yapanlar and da siyasetçi değil, slanders? These are not proje politicians, elemanlarıdır. these are Türkiye people of proje projects. And elemanlarının also their politics is ülkenin ve politics milletin yönetimine of a project. hakim olduğu geçmişteki karanlık günlerin bedellerini çok ödedi. Turkey paid a Aynı lot bedelleri for the tekrar dark önümüze days getirmek during isteyenlere which such asla fırsat projects vermeyeceğiz. loomed large. Var mıyız And buna? now we will not give any chance to all those who want to do the same. Are we in Çok for it? güçlüsünüz. Ladies, mashallah to you because you Güven are ve very istikrar strong. iklimine, For the istiklalimize climate of ve security and istikbalimize gözlerini welfare, dikenlerin for our nöbetlerini independence kursaklarında and bırakmaya var our mıyız? future. There are some with ulterior Bunlarla motives. öyle bir kin And var ki are we ready hem to ülkeyi frustrate them? kanal ve ateşe Frustrate them. bulayanları They have such a sırtlarına alıp character taşırlar, that they would hem de aynı carry on their ithamla shoulders ortalığı those birbirine who katarlar. shed blood in the Sorsanız country and also Fatih do Bey'in store up Cumhuriyet'te yaşıt the olduğunu country söylerler. with the Ama same Cumhuriyet'e claims. If tek you ask kuruşluk them, they would faydaları say that yoktur. their party is Sorsanız as old as the partilerinin republic, adında but they Cumhuriyet have vardır. no benefit Ama for the country. Cumhuriyet'i If you yıkım ask them, süreci they olarak have the talim name of edenlere republic in their memleketi party's title, peşkeş but çekmeye if you çalışırlar. ask them, you would see Belediyelerde that bunu they would yaptılar. try to sell out the Baktılar ki country. işler tıkır And gidiyor. they did that Şimdi in aynı projeyi municipalities, and hükümet now they seviyesinde saw that işletmenin everything worked peşindeler. fine, and now they are trying to do the Yapamıyorlar. same for the country, make benefits Tıpkı available for geçtiğimiz themselves. 15 seçimde And olduğu gibi. our nation, just like in the 2023'te de previous 15 bu oyunu elections, bozar mı? in Bozar mı? 2023 will be Bakınız upsetting biz this plan, kendi parti this game. programlarımızda Will it not? Cumhur In our İttifakı own olarak party katıldığımız programs, toplantılarda in hatta devletimiz meetings olarak gelen we take part çeşitli in partilerin as mensuplarıyla People's birlikte Alliance and her also with different fırsatta members of the state authorities, Rabia'mızı every tekrarlıyoruz time değil mi? we do repeat our Rabia, do we not? Kardeşlerim, neydi Rabia'mız? My brothers and sisters, what was our Hazır Rabia mısınız? standing for? Are you ready? Tek millet. One nation, Daha gür olması lazım. stronger Tek it millet, should be. One nation, tek bayrak, one flag, tek vatan, one homeland, tek devlet. one state. Bir olacağız. We will be one, Biri olacağız. we will be strong, Biri olacağız. we will be Kardeş tall, olacağız. we will be brothers and Hep sisters, birlikte and all together Türkiye olacağız. we will be Turkey. İşte Türkiye bu. This is what Turkey is. Altılı masasının But how about all those who are sitting around the six-partite table and all the parties? Do you hear such words coming from their lips? However,
This is the summary of the values that make our 85 million people a true nation. When they have no responsibility, those who do not embrace ne these tarafa values, çevireceklerini düşünebiliyor musun? can you think to what direction they Yapacakları iş odur. might turn their faces Güvenliğimizi, to ülkemiz if their own sınırlarımızı interests dağıttığımız terör örgütlerinin hamiliğini come in gözetenlere danger? And havale edecekler. they will be Ekonomimizi letting küresel our sermayenin nation take over tetikçileri, responsibility IMF uh, ve benzeri kuruluşlara to the teslim hitman edecekler. of global capital, Evlatlarımızı IMF or similar devletlerin temel institutions. meblağları, They will deliver our milli ve country, manevi değerlerimizi and zehirlemek they için will kullananların be using hesaplarına digital terk media edecekler. to poison our young and stain our national and spiritual values, and they will leave our children to the mercy of all those who are engaged in such acts. Bin bir emekle kurduğumuz eser ve hizmet altyapımızı kimi All yerde the iş bilmezlikleri, infrastructure of kimi yerde kasıtlı projects sabotajları and work kısa we sürede çökerteceklerdir. established with Velhasıl great effort Türkiye'yi yeniden will 1920'lerin, collapse in a very short period of 1990'ların time if they perişan take over, haline and döndürecekler. they will be taking Bazen Turkey kendi kendimize to the acaba devastated bunları söylerken version of ourselves in karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz 1960s, diye 70s. sorduğumuz oluyor. And Sonra sometimes, when saying bakıyoruz such things, aksini we düşünmemize imkan question if we are sağlayacak being bir tane fair aklı enough. başında But then adamdan, we think bir tane through and aklı then başında see that they do politikaların, not bir have a tane single aklı politician başında who is in söylemleri his olsun. senses Ve and bunlara no vursanız discourse or ses politics as gelir such. ama arka If you hit bunlardan on hayırlı a bir ses concrete wall, çıkmıyor. you will hear Bu a acı noise, gerçekleri but they cannot sürekli milletimizle konuşmak make a zorunda real kalmak noise even. bizim de canımızı sıkıyor. And of course, Ama talking about biliyorsunuz these bitter truth, demokrasilerde pieces of bitter bir truth, ülkede of iktidar course, kadar bothers us. But muhalefette as you know, in önemli bir democracies, as much as karşınızda the party in kaliteli bir government, muhalefet the varsa opposition is important as iktidar well. olarak If you siz de have a sürekli high quality kendinize opposition in your kendinize güvenmek country, you, mecburiyetindesiniz. as the Biz party 20 in yıldır government, böyle have bir to pull muhalefete yourself together. But özellikle over the past rastlamadığımız için 20 years, we her have not işimizi seen such an doğrudan opposition. milletimizle And istişare that's ederek why yürütüyoruz. we Her directly derdimizi negotiate with our milletimizle nation in paylaşıyoruz. every project and Ve share our inşallah matters Türkiye with our yüzyılını da people directly. And sizlerle beraber inshallah, inşa we edeceğiz. will all together with you be building the century of Geçtiğimiz Turkey. günlerde adını The koyduğum previous bu programın ismi days, this program 81 was ilimizde named, ve and in ilçelerinde 81 provinces and gerçekleştireceğimiz all districts vizyon of those toplantılarıyla cities, provinces, milletimizle we birlikte will have dolduracağız. vision meetings Milletimizin yüzünü to explain the hem program in doğuya detail hem batıya to the west, en çok to the da east alike, doğruya and doğru more döneceği bir importantly, dönüm başlattık. to the truth Gelin our nation will be tekrar turning biri olalım, its face biri towards. olalım, And to do that, let's biri be olalım, together again, let's be kardeş strong olalım, and tall again, let's be hep brothers birlikte and Türkiye sisters, olalım. and all together, let's be Turkey. Bundan güzel olur mu ya? Is there anything more beautiful than that? Kardeşlerim, My brothers bugün and sisters, Gaziantep'e today sizlerle in dertleşmenin, Gaziantep, we hasbihal etmenin, have come to şehrimize talk to you, kazandırdığımız chat with eser ve you, hizmetleri and resmi also officially anlaşması open sebebiyle all the paylaşmak projects and üzere great works we have adorned our kamu city eliyle with. tamamlanan Through public 14 milyar initiatives, 100 milyon lira bütçeli 14.1 99 billion eserin lira özel sektör eliyle budget worth ülkemize 99 kazandırılan 15 projects, milyar and also 905 milyon lira bütçeli projects 70 fabrikanın with a budget of resmi more than açılışını yapıyoruz. 15 billion Toplam by the yatırım tutarı private sector 30 milyar will be opened. 5 milyon lira Total olan cost of investment is 169 tesisi 30.5 billion liras, ve and I ülkemize hope that hayırlı olmasını these açılış 169 listemizin başında facilities will o be günkü auspicious rakamlarla for our country 10 and milyar city. liralık In bir today's yatırım daha current figures, Gazi Ray yer Gazi alıyor. Rai also received an investment amount of 10 billion. Gazi
liras, and we have it on the top of our list of projects opened today. We have made it here by Gazirai. For growing and expanding Gaziantep, it will be contributing much to meet the bünyesinde olan intracity istasyonlar, travel. 3 tünel, bir köprü, 12 alt ve üst There are geçitli. 3 tunnels, one Gerçekten bridge, 12 tarihi bir under and yatırım olan overpasses, and Gaziray'ın this is şehrimize indeed kazandırdığı a tesisleri historic bitirmeye layık investment, and the ortaya challenges çıkan faced eser inanıyorum. while Şimdi constructing, onunla I believe, buraya were geldik. worth considering the great Gaziray'la buraya project geldik. that now appears Gaziray proudly. yer And altından we have geçen made it 5 by kilometre Gazirai bölümünün to here. üzerini And Büyükşehir the 5 Belediye'miz kilometer section of spor ve oyun Gazirai aktiviteleriyle, uh, sis havuzlarıyla, has ışıklandırmasıyla, yeşil been alanlarıyla çok güzel bir park olarak düzenledi. Otopark, organized as a beautiful bisiklet park yolları ve with its kaldırımlarıyla car parks, büyük bir metrekare cycling yapılı lanes, güzel parkımız pavements. This şehrimize beautiful hayırlı park olmasını of diliyorum. 200,000 square meters TOKİ'nin hopefully will be Şehit auspicious Kamil for ilçemizde our tamamladığı country. Toki in 1133 Shade konut Kamil ile district completed İslahiye'de the construction tamamladığı of more than 5096 1,300 konutlu dwelling houses ticaret and merkezleri, more than devlet düzenlemeleri 596 ve in other kamu districts konutlarıyla with all hizmete other açıldı. equipment, facilities, Ayrıca and Çevre landscape and work. Şehircilik This will be ve put to İklim service. Değişikliği And the Bakanlığımızın Ministry of Oğuz elinde yaptığı Environment, Urbanization, and 26 Climate iskan konutuyla Change built çeşitli 16 ilçelerimizdeki houses in altyapı Ozele yatırımlarını da and also burada many investments in resmen various hizmete districts, and we alıyoruz. are officially Şimdi opening all of them here Gaziantep'te now. halen devam And eden now projeler there are many haricinde ongoing projects in bir Gaziantep, kere and other than kampanya those, within the kapsamında framework of the 10.024 campaign titled konut My daha First House yapıyoruz. and My First Home, Yine we will be ilk iş building yeri projemiz more than kapsamında da 14,000 dwelling 500 houses. iş yeri And inşa ediyoruz. in the framework of my Kampanyanın first business üçüncü başlığı olan project, Bin Evim Arsa we will be kapsamında ise constructing more than 45 bin 300 konut workplaces. amaçlı arsayı And for my Gaziantep'li first kardeşlerimizin hizmetine within the sunacağız. framework of my Kardeşim, first hem açılışını plot, yaptığımız we will bu also hem be yeni offering projelerin many şehrimize plots hayırlı and olmasını diliyorum. lands. Tabii And I özellikle hope that all Gaziray'a those gelirken projects and iftar great ettik. works we Bu ne have güzellik. officially opened will be auspicious Ses yok, for gürültü Gaziantep. yok As I ve was traveling by Gaziray'la Gazirai bu süreyi, today, bu uzun yolu I felt proud. No noise, yavrularımızla no beraber nothing yaptık. disturbing on the Ulaşımda way. Gaziantep Very çevre yolu, comfortable. Yamaçtepe And köprülü kavşağı Gaziantep, ve bağlantı Yamaç, yolları ile Tepe crossroads restorasyonu and tamamlanan connection roads, tarihi Akdeğirmen and Köprüsü'nü the hizmete açıyoruz. the historical Akdeirman Bridge, which has been recently renovated, Ben de sizlerle will gurur also duyuyorum. be officially opened today. I'm also proud of you all. Diyanet İşleri Başkanlığımızca By our şehrimizin çeşitli Authority of ilçelerinde Religious yapılan Affairs in 12 various ayrı cami districts ve of Kur'an our kursunun city, açılışını da buradan 12 mosques and gerçekleştiriyoruz. Quran Ayrıca course eğitimde, sağlıkta, facilities have been iç opened, işlerinde, and in sporda, education, health, internal tarımda, affairs, sports, enerjide agriculture, şehrimize energy. kazandırdığımız onlarca We hayat have yatırımı different bugün tens burada of different hizmete alıyoruz. um, Büyükşehir investments Belediye'miz aralarında we made, biyolojik and ayrıştırma we're putting tesisi all of them to ve public use now. biyogaz The enerji biological santralinde bulunduğu segregation facility and hayvan biogas barınağından energy hayvan parkına, plant, sokak from düzenlemelerinden kale street altında depolamasına, landscaping to parklı animal alanlarda shelters, from 15 ayrı solid projeyi waste landfilling tamamladık. areas or warehousing to many others. Şahin Bey Our Belediye'miz 400 municipalities milyon completed liralık 15 bir different large-scale yatırımla projects. Shahin Yeşil Bey Vadi municipality 3 made an katlı investment of köprülü 400 million, kavşağını, and Yeşil 11 adet sosyal Vadi tesisi, 21 adet three-story parkı, 5 adet köprülü camiyi, cross-section, 4 adet spor 5 tesisini, mosques, 4 Yamaçtepe sports Gençlik Kampı complexes, ve mesire Yamaç alanını, Tepe Youth Camp aşevi, and promenade çeşitli area, restorasyon
ve çevre um, düzenlemelerini different ilçemize restoration and kazandırdık. environmental Yeşil Vadi reorganization and köprülü kavşağı landscaping 7 kilometreyi work bulan has now bağlantı yollarıyla have now been put to şehrin service. doğu batı And this istikametindeki also trafiğinde goes for the önemli bir food rahatlama bank sağlayacak and eserlerden many biridir. other great Tüm bu projects yatırımların that will be easing resmi açılışını da the travel buradan and yapıyoruz. driving Şehit across the Kamil city. Belediye'mizin We're officially Çevre opening all of Şehircilik them Bakanlığımızla birlikte together yürüttüğü with the 8 bin municipality of kişiyi Environment and kapsayan Urbanization. İpek Yolu kentsel The dönüşüm Silk Road projesini gayet güzel bir şekilde yürüdüğünü de urbanization project memnuniyetle is takip ediyoruz. also Bugün ayrıca um, Nizip Belediye'mizin, working Nurdağ Belediye'mizin, out very Islahiye effectively. Belediye'mizin We closely tamamladığı follow. yatırımların Nurda resmi and açılışını Islah da gerçekleştiriyoruz. municipalities also Görüldüğü completed gibi many projects, and we're opening them Gaziantep'in today now. As bakanlıklarımızla, you can see, with our kurumlarımızla, ministries, Büyükşehir authorities, Belediye'mizle, greater Şehit Kamil municipalities, ve Şahin Bey Shahid belediyelerimizle, Kamil and diğer Shahin ilçe Bey belediyelerimizle municipalities, and birlikte also together with all geliştirmek, other district municipalities, güzelleştirmek, we're working büyütmek için to el ele gentrify çalışıyoruz. Gaziantep, to make it grow and Gaziantep'in expand geldiği yer and urbanize more. atalarımızın We dediği work hand gibi in hand. bir elin nesi The var, way that iki elin sesi Gaziantep var diyerek has come anlattığı birlik ve is beraberliğin indeed en somut symbolizing örneği. the Tabii most Gaziantep concrete aynı zamanda example ülkemizin of önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden birisi. teamwork making the dreams work, as our forebears said once in a time. Ben de Antep'in yanındayım. Biliyorsunuz And I'm 2 also yıl standing önceki with ziyaretimizde Gaziantep. As you know, Gaziantep'te 300 in our fabrikayı visit 2 bitirdik years derken ago, we opened ülkede fabrika 300 kalmadığını factories. iddia eden Uh, muhalefet buna and the inanmayıp opposition gelip party did not believe that Gaziantep'te and said that there were no fabrika factories in saymaya Gaziantep kalkıştılar. and started Gerçi bunların hesapları counting them. 300 fabrikayı saymaya yetmeyeceği için But our bunu math bile is doğru not dürüst enough to beceremediler. count 300 Bugün factories. de They could o not tarihten bu yana do yapımı even a good tamamlanan job there. 70 But yeni from that fabrikanın date on, açılışını yapıyoruz. 77 Burada new factories have been organize built, and we're sanayi opening them başkanımız now here. Cengiz Bey'den rica ediyorum. From the president of our organized industrial Kendisi zone, Cengiz Bey, I would like to Gaziantep'e kindly gelip ask. fabrikaları saymaya çalışanlara yardımcı olsun. He should help Çünkü all those who will şehirdeki come to Gaziantep 1200 and try to fabrika count a arasında number of the bu yeni factories eserleri here, bulmakta because they zorluk might çekebilirler. find it difficult to find these new Gerçi great 6. projects, organize faaliyete geçişte considering all the number of fabrika the sayısı factories available 2000'e here, more than dayanınca bunların 1,200. işleri And when the iyice organized zorlaşacak. industrial zone comes Ama operational yapacak and bir the şey number yok. of the factories Artık go as o high as kadarına da 2,000, katlanacaklar. of course it will be Ben more difficult for such people to count a number. Uh, but they bu will be vesileyle bearing that much, ülkemizin kendi alanında en at çok least, istihdam sağlayan, ihracatı ayda 1 creating the milyar highest dolara number of yaklaşan, jobs, aylık bringing the 550 export milyon volume to kilowatt almost saatte $1 en billion çok elektriği tüketen, and Fırat consuming Nehri'nin electricity suyunu the most with sanayicilere 500 getirecek yeni kilowatts, yatırımı ve and 50 bringing megawattlık güneş the water of enerjisi santrali Euphrates projesiyle River hizmet to the çıtasını city, and yükselten also with yatırım, new solar üretim, panels and istihdam, raising the ihracat bar of mali services. fazlıyla evet This büyümeyi city will başaran be bir Türkiye contributing var. to Değerli kardeşlerim, a Turkey which işte bu achieves Türkiye şu uh, anda growth and dünyaya flourishing örnek. with its principles of Sanayicimize employment, export, ben özellikle current account, bir şey ifade etmek surplus, investment, Çünkü and Gaziantep'in production. sanayicisi So I would çok like to farklı. express one thing Değerli to kardeşlerim, the industrialists of sizlere Gaziantep, yürekten because the teşekkür industry ediyorum. of Gaziantep is really Türkiye specially ekonomi different. I would like to thank you all very much, my dear noktasında brothers and sisters. dünyaya In örnek terms bir of ülke haline geldi. economy, Turkey has Türkiye become an ekonomi exemplary programı country ne olduğunu across the görmek world. isteyen gelsin. Those who are Gaziantep'e interested to baksın. see what is Turkey's Organize economy bölge program sanayi is like bünyesi. should come to Buna rağmen Gaziantep and büyük ve visit our güçlü Türkiye organized yönetimi industrial sorusunda zones.
However, hala ikna despite olmayan that, varsa da if there are still some onlara who are not still convinced Antep'teki about our o güzel goals of lisanıyla strong hak and ettikleri powerful cevabı Turkey, vereceğinden then I am sure şüphe that the duymuyorum. people of Gaziantep will be giving them the Ne best diyecek answer Antepli? in their great Tabii ağam. language. Allah'ınıza kurban sizin. Değerli kardeşlerim, şu ana kadar My anlattıklarım brothers and sisters, all Gazi I Ray have başta so olmak so üzere far, sadece bugün starting with açılışını Gazi yaptığımız Rai, eser ve hizmetler. are Bir de only the geçtiğimiz projects 20 we are yılda opening today, şehrimize but kazandırdığımız also over the past 20 yatırımlar var. years, there are many other Şöyle ana investments başlıklarıyla we made onları da bir hatırlatayım. over the past 2 decades. Let Hükümetlerimiz me remind dönemlerinde those to you. Gaziantep'e During our toplam time ne in kadar office, yatırım yaptık biliyor do musunuz? you know how much of investment we made 52,5 milyar in lira Gaziantep? tutarında yatırım yaptık. 52.5 billion lira worth Detaylarına of girmeyeceğim. investment. Eğitimde 14 I won't go into yeni details. In ders education, we built 14,000 new classrooms, and the second state university, Gaziantep Science and Technology University, was gençlik ve founded. sporda In youth and sports, 10.687 more kişi than kapasiteli yüksek 10,800 öğrenim yurt binaları, seat bir stadyum capacity, olmak üzere toplam bed capacity, 43 adet higher spor education tesisi inşa dorms ettik. were built, and totally Sosyal yardımlarda 43 sports ihtiyaç complexes were sahibi established, vatandaşlarımıza and social assistance toplamda for citizens yaklaşık in 10 need. milyar lira About tutarında 10 destek verdik. billion lira Sağlıkta financial assistance has been 23 allocated. hastaneden oluşan In toplam healthcare, totally 109 adet sağlık 109 tesisi inşa healthcare ettik. facilities, Halen 23 of which are hospitals, 1875 were yataklı constructed, and şehir currently hastanemizin our city 300 hospital with a bed yataklı capacity Gaziantep of more than kadın doğum 1800, ve çocuk and hastanemizin Gaziantep 400 child yataklı and Nizip delivery Devlet uh, Hastanemizin inşaatı hospital sürüyor. with a capacity of 300 beds are under construction, and Misley Hospital is also under construction. Gaziantep 25 Aralık Gaziantep, Devlet Hastanemizi December 250 yataklı bir 25 binaya State büyütmeye Hospital hazırlanıyor. will Çevre ve be şehircilikte TOKİ enlarged kanalıyla with an auxiliary Gaziantep'te building with a capacity of 250 beds. And we also materialized the dwelling houses projects, 21 adedini tamamlayıp and more than hak sahiplerine teslim 500,000 of them, 5.706 konutun yapımı 21,500 of them have been şehrimize constructed, and 400 the bahçemizi remaining yapıp are under sizlerin construction. hizmetine We sunduk. built 4 national Şehit gardens for Kamil'de our city and put them eski to stat yerindeki service in Shade millet Kamil, bahçemizin in yapımına the location of the Nizip old ve stadium. Oğuzeli millet The national bahçelerimizin proje garden, çalışmalarına um, devam ediyor. another national garden project is Ulaştırmada ongoing. 116 In kilometreden transportation, devraldığımız when we bölünmüş took yol over, the uzun length of yolu the divided roads was 382 only kilometre ilaveyle 116, and we added 4038 kilometreye 312 çıkardık. kilometers more Yapımı süren and brought the figure to Gaziantep, Nizip, 482 Bilecik, kilometers. Diyarbakır Gaziantep Dizim Rumeli yolunu Bilecik seneye Diyarbakır tamamlıyor. road will be Nizip, fully constructed Karkamış, next year. Slahiye, By the next Kassa, year is Kırıkan, Karkamış, Oğuzeli, Kırıkan, Karkamış, Oğuzeli, Narlı, Karkamış, Gaziantep, Narlı, Osmaniye, Gaziantep, Osmaniye, Nurdağ ve Nurdağ, Gaziantep, and Yavuzeli, Gaziantep, Hurdalı Araban, yolunu inşallah Elazığ 2024'te bitiriyoruz. road will be fully completed in their construction by Tarım ve 2024. ormanda And 20 yılda agriculture and forestry, in 20 6 baraj, years, we built 6 göl, dams, 3 9 artificial sulama lakes, tesisi, 9 irrigation 5 arazi facilities, sonralaştırma, 5 44 taşkın expropriation koruma for tesisi lands, ve 2 hidroelektrik 45 tesisi flood protection şehrin facilities, ziraatına and 2 önemli bir hydropower katkı plants, sağladık. and contributed to the Islahiye, Yesemek Barajı'nın the yapımı rehabilitation work devam in the ediyor. city. Yaptığımız Islahiye sulama dam tesisleri is under construction still, şehrimizdeki and 220 irrigational bin dekar facilities will be sıraya irrigating an araziyi agricultural sulamaya land of açtık. more than İnşaat 220,000 safhasındaki acres, 15 and tesiste 15 other 325 facilities bin under dekar construction araziyi will make sure suyla that more than buluşturuyoruz. 325,000 Çiftçilerimize acres of area toplam will be irrigated. For our farmers, çiftçilerimize toplamda
3,5 milyar lira totally tutarında 3.5 destek billion sağladı. lira Sanayi worth ve of teknolojide agricultural financial 4 yeni assistance has organize been sanayi allocated. bölgesi, In 2 technology and teknik kent, industry, for 12 araştırma industrial geliştirme zones, merkezi. 2 techno İktidara cities, and geldiğimizde 12 RD centers 169 were bin olan established. When we aktif took office, sigortalı the sayısı active insured bugün number of people 533 binin was üzerine çıktı. around Enerjide 112,000, but now it's more yaklaşık than 348 bin abonesi 513,000. olan In şehrimize energy, our ve city had 9 about ilçemize doğalgaz arzı 340,000 sağladık. subscribers, but we supplied natural gas to our city almost in all its districts. İnşallah önümüzdeki dönemde And Gaziantep'in hopefully, in yeni the eser ve forthcoming hizmetlerle periods, buluşturmayı we will sürdüreceğiz. be bringing about new Kardeşlerim, projects and great works Gaziantep'e for gelince Gaziantep. My dear afiyete brothers and doyum oldu. sisters, when you Ama come to biraz da canlı Gaziantep, you can bağlantılarımız never olacak. get enough of Ardından the şehirdeki great diğer programlarımızda bizi bekleyen talks kardeşlerimizle you have with the buluşacağız. people of İnşallah Gaziantep, but we will be seçimler connecting to öncesinde live tekrar sizinle ceremonies bir araya and gelecek. meeting other people of Muhabbetimize Gaziantep. kaldığımız yerden But devam in edeceğiz. the election period, we will Bu come together duygularla with you and continue with our açılışını talks yaptığımız Gaziray'ın again. ve With diğer these thoughts projelerin in mind, I bir hope that kez the daha Gazirai and other şehrimize, projects we have opened ülkemize, today will be sizlere auspicious for hayırlı our olmasını country, our diliyorum. city, and to you all. Bu eserleri şehrimize kazandıran I would like to thank to Ulaştırma the Ministry ve of Altyapı Transportation and Bakanlığımızı, Infrastructure diğer Ministry kurumlarımızı, and all other authorities and belediyelerimizi, institutions, sanayicilerimizi municipalities, tekrar industrialists tebrik for ediyorum. bringing about all that Hepinize work to our city. I would sevgilerimi, like to saygılarımı congratulate them. sunuyorum. I share my love Kalın and respect sağlıcakla. with each and every one of you. Cumhurbaşkanımız Sayın Stay in Recep Tayyip health. Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.